సాయి బంధువులందరికీ నమస్కారము, వందనము, సుస్వాగతం. సుస్వరమైన వేదం, దాని తరువాతనే సునాదమైన భజన సంగీతంతో ఈనాటి మొట్టమొదట సమర్పణ మనం అందరం చేసుకున్నాం స్వామికి. సమర్పణ అని సత్యసాయి విద్యార్థులు చేసుకునే ఈ కార్యక్రమంలో మీ అందరికీ స్వాగతం చెప్పాలని నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నాకు ఈ రెండింటి ద్వారా జరిగిన విషయం ఏమిటంటే, వేదం ద్వారా నాదం ద్వారా జరిగిన విషయం ఏమిటంటే, ఇంతమందిలో ప్రతి ఇంచిలోనూ ఇక్కడ స్వామి నిండిపోయినట్టే అన్న భావం కలుగుతోందండి. ఇది మనకి చాలా గొప్ప అవకాశం, స్వామి అనుగ్రహించిన ఒక మహదవకాశం. అయితే సమర్పణము ఏమిటి అన్న విషయం గురించి చెప్పే ముందర ఈరోజు మనకి ఉన్న ఈ సభలో ముఖ్య అతిథులను ఒకసారి ఆహ్వానించి ముందరికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. మొట్టమొదటిగా నేటి ప్రథమ వక్తగా ముఖ్య అతిథిగా మనము ఎవరినైతే ఇన్వైట్ చేశామో అటువంటి సత్యజిత్కి స్వాగతం చెప్తున్నాను. మనకి తోడు నీడ అండ ఫ్రెండ్గా ఎప్పుడూ ఉండిపోయే రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, సత్యసాయి సంస్థల అధ్యక్షులు శ్రీ ఎస్జి చలం గారికి స్వాగతం చెప్తున్నాను. అలాగే పెద్దలు చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడ. కొంతమంది పేరు మాత్రం నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. నా స్టేట్ ట్రస్ట్ కన్వీనర్ రంగారావు గారు, ఆయనకి స్వాగతం చెప్తున్నాను. డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ గారు శేషసాయి గారికి స్వాగతం. అదేవిధంగా ఆల్ ఇండియా టెక్నో గ్రూప్ ఇన్ఛార్జ్ మన మాజీ డిస్ట్రిక్ట్ అధ్యక్షులు హెచ్ శ్రీనివాసులు గారికి స్వాగతం. ఇంకా ఎందరెందరో పెద్దలు ఇటు నుంచి అటు తల తిప్పితే గనక అంతా నిండిపోయి ఉన్న పెద్దలందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ, అందరి హృదయంలో ఉన్న స్వామికి మరొక్కసారి పాదాభివందనం చేస్తూ సమర్పణం అన్న సభ మనం మొదలు పెట్టుకుందామండి. ఒక చిన్న కథతో మొదలు పెడతాను. ఒక గొర్రెల కాపరి గొర్రెలను కాచుకుంటూ వెళ్తున్నాడా. చాలా అమాయకుడు, చిన్న పిల్లవాడు, 12 ఏళ్లవాడు. వాడు రోజు గొర్రెలు కాచుకుంటూ అటు వెళ్తున్నప్పుడు వాడికి ఆ గొర్రెల్లో ఇష్టమైన గొర్రెలతో కొంత ఎక్కువ ఆడుకుంటూ ఉండేవాడు. చిన్న గొర్రె ఉండేది, గొర్రె పిల్ల. ఒకరోజు వాడు ఆడుకుంటున్నప్పుడు వాడికి అంత వజ్రం దొరికింది, ఇంత ఉంది అది వజ్రం అని వాడికి తెలియదు. ఏదో తళతళ మెరుస్తోంది, చాలా గొప్ప విషయమే ఏదో ఉండుంటుంది దీంట్లో అనుకుని ఇది ఒక ఆభరణంలాగా వాడు భావించి దానికి తాడు కట్టేసి వాడికి ఇష్టమైన గొర్రెపిల్ల మెడలో కట్టాడు. వాడు ఇది దానికైతే చాలా బాగుంటుంది అనుకున్నాడు కాబట్టి గొర్రెపిల్ల మెడలో కట్టాడు. రోజు అది ఆడుతూ పాడుతూ ఉంటే ఎంతో ఆనందిస్తున్నాడు వాడు, ఆహా బాగుంది అని. ఇలా కొన్నాళ్ళు సాగుతోంది. ఇంతలో ఒకరోజు ఆ గొర్రెని తీసుకుని వాడు వెళ్తుంటే అటువైపు నుంచి ఒక నగల వ్యాపారి వెళ్తున్నట్టండి. వాడికి వజ్రాల సంగతి తెలుసు, వీడికేం తెలుసు పాపం. ఆ నగల వ్యాపారి ఆ వజ్రం చూసేసరికి ఇదో చాలా విలువైన వజ్రం ఉన్న విషయం తెలిసి వీడు ఎంత పని చేస్తున్నాడు, వీడికి ఏం తెలుసు అని ఇది తీసుకెళ్ళి ఆ గొర్రె మెడలో కట్టాడు వీడు అని అనుకుని ఇది ఎలాగన్నా వాడి దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి అని ఒక పన్నాగం పన్నాడు. మొదట వెళ్ళి అడిగారు, అయ్యా నీకు 100 రూపాయలు ఇస్తాను బాబు, నాకు ఇస్తావా అనేసరికి వాడు ఆశ్చర్యపోయాడు. ఎందుకంటే వాడికి 100 రూపాయలు అంటే చాలా చాలా ఎక్కువ వాడికి. కానీ వాడికి ఎందుకు అనుమానం వచ్చింది, కొంత తెలివి పనిచేసింది. ఇవ్వను సార్, మీరు 100 రూపాయలకి నేను ఇవ్వనని వెళ్ళిపోయాట. మొన్నాడు మళ్ళీ వచ్చాట వాడు, ఆ వ్యాపారి వచ్చి చూసి, ఈసారి ఇట్లా కదని 500 రూపాయలు ఇస్తావా అనేసరికి ఇవ్వను సార్ అన్నట్ట పొరపాటున. కానీ వాడికి ఏదో పెద్ద డీల్ పోతోంది అనుకున్నాడు వాడు పాపం. 3వ రోజు అదే వ్యాపారి వచ్చి ఈసారి 1000 రూపాయలు ఇస్తానయ్యాను, ఇంకా కాదనకు అనేసరికి వాడు తట్టుకోలేకపోయాడు. ఎందుకంటే వాడు 1000 రూపాయలు ఎప్పుడు చూడలేదు, అది చాలా పెద్ద మొత్తం వాడికి. అందుకని ఇది వదులుకోకూడదని సరే అని చెప్పేసి వాడు ఆ నగ ఇచ్చేసి వజ్రం ఇచ్చేసి 1000 రూపాయలు పట్టుకుని ఎంతో ఆనందంగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాట వాడు, నాన్నకి చెప్పడానికి ఈరోజు 1000 రూపాయలు సంపాదించాను నేను ఒక రాయితో అని. సరే ఈ వజ్రం పట్టుకుని అంతకన్నా రెట్టించిన ఆనందం, 10 రెట్ల ఆనందంతో ఆ వ్యాపారి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నట్టండి. నడుచుకుంటూ దాన్ని పట్టుకుని వాడు ఆలోచిస్తున్నట్ట, ఎంత గొప్ప వజ్రాన్ని నేను ఎంత సింపుల్ వాల్యూ కొట్టేశాను అని వాడు అనుకునేసరికల్లా ఆ వజ్రం ఒక 1000 ముక్కలై పడిపోయింట అటు ఇటు. పడిపోయి ఆ వజ్రంలోంచి ఒక వాయిస్ వచ్చి వాడి వైపు చూసి, వ్యాపారి నేను నీ దగ్గర ఉండాలి అంటే నువ్వు దానికి అర్హుడవు కావు, ఎందుకో నీకు చెప్తాను. ఆ పిల్లవాడికి నా నిజమైన విలువ తెలియదు,
కానీ వాడికి తెలిసినంతలో నా విలువని చాలా చక్కగా అనుభవింపచేశాడు. ఎందుకంటే నన్ను తీసుకెళ్ళి వాడికి బాగా ఇష్టం ఉన్న గొర్రె కట్టాడు, దాన్ని చూసి ఆనందించాడు, అంతా చేశాడు వాడు. కాబట్టి వాడితో నేను ఉన్నాను. నీకు నా అసలు విలువ తెలిసినా కూడా ఈరోజు నన్ను అతి విలువ తగ్గించేసి 1000 రూపాయలకి తీసుకున్నావు. కాబట్టి నా విలువ నువ్వు తగ్గించే విధానంలో చూసావు, కాబట్టి నన్ను పెట్టుకునే అర్హత నీకు లేదు అని వెళ్ళిపోయింట ఆ వజ్రం. భగవంతుడు ఈ వజ్రం లాంటి వారు. స్వామి వజ్రం. మనకి వజ్రం అని ఎందుకు అనుకుంటాము? ఎందుకంటే అన్నమాచార్యులు ఆయన ప్రతి ప్రెషస్ స్టోను స్వామి అని చెప్పారు. ఆయన అంతలింత గొల్లేతల అరచేతి మాణికము పంతమాడే కంసుని పాలివజ్రము. గొల్లెతల్ల చేతిలో ఎవరికైతే చాలా భక్తి ఉందో వాళ్ళ చేతిలో మాణిక్యం అంట, కానీ పంతమాడే కంసునికి పాలి వజ్రంట. అంటే వజ్రము అంటే కోయదగ్గది, దేన్నన్నా కోసేస్తుంది అది. కాబట్టి ఈరోజు మనకి అపనమ్మకము, స్వామి మనతో లేరు అన్న ఒక ఇగ్నోరెన్స్ మనకి కోయబడాలి అంటే మనకి వజ్రం కావాలండి. వజ్రం మనకి దొరికితే కానీ మనలో ఒక చైతన్యం రాదు అన్న ఒక స్ఫూర్తితో స్వామి ఏం చేశారంటే, ఎంతోమంది నా దగ్గరికి వచ్చి నన్ను అనుభవిస్తున్నారు, అనుభూతులు పొందుతున్నారు. వారి అనుభూతులు ఒక్కొక్కటి వారు ఎన్ని చెప్పినా కూడా వారి అనుభూతులన్నీ కలుపుకుంటే ఆ వజ్రంలో ఒక ఫ్యాసెట్ మాత్రమే, ఒక సైడ్. ఇలా అందరి అనుభూతులు కలుపుకుంటూ అందరూ కనుక పంచుకుంటే, ఇక్కడ స్పీకర్స్ అనుభూతులు అక్కడ డివోటీస్ అనుభవం అవుతే గనక అదంతా కలుపుకుని వారు అనుభవిస్తే అది మనకి స్వామిది కనబడే దివ్య దర్శనం. కాబట్టి అటువంటిది ఏ విధంగా చేయొచ్చు అని సోదరులందరూ ఆలోచించినప్పుడు ఈ సమర్పణము అన్న ఒక కార్యక్రమం గురించి అది మొదలు వచ్చింది. సమర్పణంలో స్వామితో స్వయంగా దగ్గరగా ఉండి అనుభూతులు పొందినవారు వారిని ఈ స్టేజ్ పైకి పిలవడము, వారి ద్వారా వారికైన అనుభూతుల్లోని గొప్ప గొప్ప విషయాలు, స్వామి ఎన్నో ఫ్యాసెట్స్ తెలుసుకోవడము మనము చేసినప్పుడు, అలా ప్రతి నెల కూడా ఒక 4వ ఆదివారం మనం కలుసుకుని కనుక ఇలా స్వామికి మన సమర్పణ చేసుకుంటే ఆ అనుభూతులతో మనం వెళ్ళినప్పుడు అది ఎంతో ఉత్తేజపరుస్తుంది. స్వామి మెసేజ్ మనకి మెల్లిమెల్లిగా కంప్లీట్ పిచ్ టోటాలిటీ అర్థమవుతుంది అన్న ఒక చిన్న ఉద్దేశంతో ఈ సమర్పణ మొదలు పెడుతున్నామండి. చాలా సాహస కృత్యం ఇది, కానీ ఒక సత్సంకల్పంతో ఇది మొదలుపెట్టడం జరుగుతోంది. కాబట్టి స్వామి అనుగ్రహం ఉంటే తప్పకుండా ఇది ముందరికి వెళ్తుందని భావిస్తున్నాము. ఇది హైదరాబాద్ ఆర్గనైజేషన్స్, సత్యసాయి ఆర్గనైజేషన్స్ వారి సౌజన్యం ఎంత సపోర్ట్తో జరుగుతోంది అంటే అందరూ పాల్గొన్నారు. అంతా సిటీ అంతా, భాగ్యనగరం సిటీ అంతా ఇక్కడే ఉన్నట్టుంది. ఈరోజు అంత ఆనందం కలుగుతోంది. ఒక గొప్ప పని ఏదన్నా మనము చేయాలి అనుకున్నప్పుడు స్వామికి కనుక అది విన్నవించుకుంటే, స్వామి మనం ఒక విధంగా అనుకుంటే దానికి 10 రెట్లు ఎక్కువ లెవెల్లో స్వామి దాన్ని స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇది అందరికీ అనుభవమే. మేము సమర్పణం ఇక్కడ మొదలుపెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు స్వామి మీకెందుకు, నాతో ఉండి నేను ట్రైన్ చేసిన సచేత్ని పంపిస్తా, వారితో మాట్లాడించండి ఫస్ట్ అని స్వామి చెప్పినట్టు మాకు అనిపించింది. కాబట్టి ఆయన దొరికారు మాకు. అది గొప్ప అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. జగమెరిగిన బ్రాహ్మడికి ఇంట్రడక్షన్ ఎందుకండి? సచేత్ గురించి నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది అంత సమంజసంగా ఉండకపోయినా కూడా నేను ఆయనకు కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టాను ఇందాక వెళ్ళి. ఏదో ఒకటి చెప్పాలి, ఎందుకంటే మా కోసం చెప్పాలి. మేము మామూలుగా కొన్ని ఫ్యాసెట్స్ మేము చూస్తూనే ఉన్నాము, స్వామితో ఉండే లింక్స్ చూస్తున్నాం, కానీ ఎన్ని విషయాలు మనకి తెలియని ఉన్నాయో అవన్నీ మీరు చెప్పాలి, మీ గురించి మేము కొంత చెప్పాలి అని ఒక ఉద్దేశం చెప్పి నాకు తెలిసిన వరకు నేను కొన్ని రాసి ఇక్కడ మీతో చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఒక గొప్ప విషయం ఉంది. సచేత్ ఒక్కరే కాకుండా సచేత్ తల్లిదండ్రులు ఈరోజు సమర్పణం ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం చాలా 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 గొప్ప విషయం. మీ హర్షధ్వానాలు వారికి తెలియజేయండి. ఇందాక వారు జ్యోతి ప్రజ్వలనానికి వచ్చి ఉన్నారు ఇక్కడ సచేత్ తల్లిదండ్రులు. మొట్టమొదట సత్యజిత్ సాలియన్, ఈయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అంటే మ్యాంగ్లూర్ అన్న ప్రదేశం నుంచి వచ్చారు. చాలామంది నన్ను అడుగుతూ ఉండేది సచేత్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అంటే నాకు నిజంగా తెలియదు ఇంతకుముందర ఎక్కువ. నేను ఆలోచిస్తూ ఉండే కాశ్మీర్ నుంచి వచ్చారా, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారని అనుకుంటూ ఉండేవాడిని. కానీ మ్యాంగ్లూర్ నుంచి వచ్చారు అని నాకు రూఢిగా తెలిసింది. అయితే ఆయన మాతృభాష తుళు. ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే స్వామితో కమ్యూనికేట్ చేయాలి అని తెలుగు ఆయన నేర్చుకున్నారు, రాయగలరు, మాట్లాడగలరు. సో ఇది చాలా మంచి విషయం, గొప్ప విషయం.
ఎడ్యుకేషన్ వైజ్ అకాడమిక్గా స్వామి ఇన్స్టిట్యూట్లో సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైయర్ లెర్నింగ్లో ఈయన 91 నుంచి 94 వరకు బీఎస్సీ చదువుకున్నారు. 94 నుంచి 96 వరకు ఎంఎస్సీ చేశారు. 96 నుంచి 98 వరకు ఎంబీఏ చేశారు. ఇదంతా ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఆయనకి అయిన ఎడ్యుకేషన్. 98 1 ఏప్రిల్ అని ఆయన డేట్ చెప్పారు. 1 ఏప్రిల్ 1998 నుంచి స్వామి దగ్గర ఉండడం మొదలుపెట్టారు. అక్కడి నుంచి స్వామి ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ అయిందనమాట. అంటే ఇంతకుముందు అది స్వామి ఎడ్యుకేషనే, కాకపోతే ఇది డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్. అందుకని ఆయన మాటల్లోనే ఆయన ఏమన్నారంటే, నాకు 2 హాస్టల్స్ ఉన్నాయండి, సత్యసాయి హాస్టల్ ఒకటి, సత్యసాయి హోస్టల్. హోస్టల్ అని ఎందుకంటున్నానంటే, హాస్టల్లో తీసుకుంటే మీరు హోస్ట్, హోస్ట్ ఈజ్ ద లార్డ్. వెన్ లార్డ్ ఈజ్ ద హోస్ట్, దట్ ఈస్ హాస్టల్ ఫర్ హిమ్. And then he has been hosted by Lord since 98. That is a wonderful education. An education that anybody in the world perhaps would want, and they might want to wait for any number of births to get that kind of education. That is what our brother Sathyajit could get it from 98. మనందరికీ తెలిసిన విషయము, స్వామి అనుచరుడుగా సత్యజిత్ని చూస్తూనే ఉన్నాము. అయితే ఒక్క విషయం మాత్రం చెప్పి నేను ముగిస్తాను. స్వామి అనుచరుడుగా మనం ఉండి అనుచరుడిగానే ఉన్నాను అనుకోవడం వేరు. పబ్లిక్ డిస్కోర్స్లో స్వామి సత్యజిత్ నాకు ఎంత అనుచరుడిగా, నాకు ఎటువంటి సహాయం చేస్తున్నాడు అని స్వామి చెప్పడం వేరు. ఇది జరిగింది సత్యజిత్ లైఫ్లో. స్వామి పబ్లిక్ డిస్కోర్స్లో 1-2 సార్లు ఆయన చెప్పారు సత్యజిత్ ఎంతగా అతన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అని. కాబట్టి అంత గొప్ప అదృష్టవంతుడిని మనకి భాగ్యనగరంలో జరుగుతున్న సమర్పణలో మొట్టమొదటి స్పీకర్గా మనం ఎన్నుకోవడం, మనకి దొరకడము, అది మన భాగ్యం అని భావిస్తూ, ఆయన చేపట్టిన ప్రాజెక్ట్స్లో ఒక ప్రాజెక్టు గురించి చెప్పకపోతే కనుక మనము ఆయన గురించి ఏమి చెప్పని వారం అవుతాము. అదేమిటంటే విద్యావాహిని. చాలామందికి తెలిసిన విషయమే. స్వామి మొదలుపెట్టిన విద్యావాహిని అన్న ప్రోగ్రాము హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఎడ్యుకేషన్లో ఏ విధంగా దేశవ్యాప్తంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ విధంగా తీసుకురావాలి, స్వామి ఇన్స్టిట్యూట్లో ఒక విధంగా ఏ విధంగా చేశారో దాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏ విధంగా వాల్యూస్ ఎడ్యుకేషన్లో తీసుకురావాలి అనే ఒక ప్రాజెక్ట్లో రతన్ టాటా గారు లాంటి పెద్ద మహామహులందరూ ఇన్వాల్వ్ అయిన ప్రాజెక్ట్కి ఇన్ఛార్జ్ సత్యజిత్. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్గా అవుతుందో వెళ్ళే కొద్దీ మనమే చూస్తాము. దిస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎన్ ఆర్డినరీ ప్రాజెక్ట్, పర్హాప్స్ దిస్ ఈజ్ వన్ ప్రాజెక్ట్ దట్ కెన్ చేంజ్ ద ఫ్యాబ్రిక్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. కాబట్టి అటువంటిది గొప్ప కార్యం స్వీకరించి, దాని రెస్పాన్సిబిలిటీని ఆయన స్వీకరించి దాన్ని చాలా 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 సమర్థవంతంగా ఆయన ముందరికి తీసుకెళ్తున్నారు. అందుకని ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఎన్నో విషయాలు సత్యజిత్ గురించి ఉంటాయి. కానీ వీటికన్నా కూడా సత్యజిత్ ఏమి చెప్తారా అని వినడానికి ఎక్కువ మంది వచ్చారు. కాబట్టి ఇక ఆటే కాలము నేను ఇంకా మళ్ళీ జప్తి చేయక సత్యజిత్ని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. Om Sri Sai Ram, offering my loving and prayerful salutations at the lotus feet of our most beloved, ever-present Lord, esteemed elders, dear brothers and sisters, a loving Sai Ram to all of you. It's a great privilege and an honor to be standing on these august grounds, to be able to stand in a place that has been sanctified by the divine presence over and over again, to be in a place which keeps getting sanctified by the presence of the Lord's devotees, by the presence of the Lord in every devotee. I am extremely grateful to our brothers for having given me this opportunity of reliving quite a few of those wonderful moments that I have had the good fortune of spending at the Divine Lotus feet. There was a beautiful thought that Brother Kota Shiv Kumar conveyed to all of us, telling that there are 1,000 facets of this beautiful diamond that Bhagwan is. There are 1,000 facets, and this Samarpan is an exercise to get all those facets of the diamond together and make a beautiful jewel in our hearts. Swamy always used to speak about unity. Andaru okadiga undamu.
the song that the brothers beautifully sang. Swamy always used to speak about unity. Let us all make a divine vow, a divine pledge, pratigna chestam, that every experience that you hear from this stage as part of Samarpan, make it your own experience. It is not the experience of XYZ. It is not the experience of Shiv Kumar or Sathyajit or anybody else. It is the experience of the Lord. It is the Lord's benediction on a human being. It is the Lord's experience, the Lord's grace on one Jivatma, the Paramatma's gift to one Jivatma. And when we talk about the unity amongst ourselves, let us make it our own experience. Put ourselves in the shoes of the person who is narrating from this stage. That will be the true Samarpan. That would be the real fructification of this exercise of gathering the divine into our hearts. The topic that I have chosen for this talk is Awakenings at the Lotus Feet. Swamy Charana Sannidhilo Melu Kolupulu. Awakenings at his lotus feet. The Divine Master incarnates on this planet to awaken us. We are all sound asleep, and the Divine Master has to come again and again to wake us up. And that is the theme that I have chosen to speak about. How, as a young boy, with all the bliss of being asleep, I came to the lotus feet, and how, slowly, steadily, Swamy was chanting the Suprabhatam for all of us. I will be breaking this talk into three, not distinct, but three general topics, three general heads. The first would be the bliss of living with God, the bliss of the awakenings, the bliss of the waking. Second would be the responsibility associated with living with God. And the third part would be continuing to live with God. Starting with the bliss of being with God, I have been battling since I have chosen this topic as to which incident of my life should I share first. I have been unable to. No, there are two beautiful incidents about awakenings that I wanted to share, but I have been unable to break the tie. So I share both and leave it to the jury to decide which one to take. Since the topic is about awakenings, I narrate a beautiful facet, a playful facet of the Divine Master. I have narrated this before, but it's so dear to me, so dear to my heart, that I want to narrate it again and again and again. One day I was asleep in Vrindavan. I was asleep on the floor next to Swamy's bed. I was alone. Swamy was sleeping on the bed. Around 2 o'clock in the night, the power had gone. And when I opened my eyes, I saw Swamy standing near the door that leads out. There was just one beautiful light, one light which was throwing a very sharp shadow on the walls. And Bhagavan was standing there, and the moment I opened my eyes, Swamy he did like this. As if Swamy was standing there, willing for me to wake up. He willed me to wake up. I opened my eyes, and he did like this. He went close to the wall and started making shadows on the wall. He was making the shadow of a dog. He was making the shadow of a pigeon. He was making the shadow of a peacock. Beautiful things with the hands. The way his hands were moving, the way the expressive hands of the Divine Master. Now we could remember the Rishashringi, the Rishendra Mani dance that Swamy must have done as a child.
the grace of Bhagwan's hand and the shadows that were forming on the wall. There was Bhagwan standing and making shadows on the wall for the bliss of a young boy. It really awakened me to the fact that this world is, of course, a shadow play. And what is true, what is real, is the Lord who is making those shadows. The love that emanated from my heart at that point of time for the Divine Master, I got out of the bed and went and did namaskar to Swamy. Swamy patted my head and told, "Poi panko po." See, he wakes us up and tells, "Go back to sleep again." That was one incident. The other incident, which was, fighting for the number one incident, is another beautiful incident. The first time that I entered Swamy's bedroom, it was sometime in December 1996. I was still a student of the MBA. I was still studying. Swamy had taken me to Brindavan for a few days. For 2 days, Swamy had to come to Brindavan for some work. And Swamy had told me, "You go with such and such person and stand near the hospital gate." So I had gone. That gentleman had picked me up and I had gone to the hospital gate. Swamy started from the mandir. He came, stopped near the hospital gate and took me inside the car. A beautiful memory of the Divine Master. The precautions that the Divine Master needs to take to avoid jealousy in the hearts of his other children. A beautiful Leela of the Lord, a beautiful Leela of the Lord. And he took me to Brindavan. For the first time, I entered Swamy's bedroom. I was in awe. Trai Brindavan is a round building. You must have, all of you must have seen the building, just like Sivam. It's a beautiful round building, lotus-shaped building. Inside, the rooms are, it's like arcs. They're all arcs. I entered the room. I saw a beautiful bed of Swamy. I was in awe. The smell of Swamy's room. To be standing alone in a room with Swamy. And Swamy was showing me this. Idi chudu, idi na wash basinu, idi na cupboard. He opens the cupboard and shows me, idi chudu, na chokkalanta unnai. No, the beauty, the beautiful, that relationship that Swamy is building. The humanity of Swamy, of the avatar, is so endearing. So endearing. And the way he is making friends with a child. Then he shows me, idina toothbrush. He picks up his toothbrush and shows it's made up of hair. Very thin, very, very soft toothbrush. He shows, everything is just showing around. Nachinda ani adigaru. Swamy, chala baagundi Swamy. Then Swamy did a very peculiar thing, a very, very beautiful, playful thing. He just went to the bed, sat on the bed and slept. He lay down on the bed and he's closing his eyes. I am confused now. What am I supposed to do? Right? I'm standing there looking here, there, and Swamy is not opening his eyes. This went on for a couple of minutes. I'm really in a fix now. Am I supposed to go out? Am I supposed to sit? I don't know what to do. Somehow, some thought entered my head. I sat next to Swamy and started Chitravati Tata Vishala Sushanta Saudhe. Immediately Swamy opened his eyes, gave a big smile. Emra Supravatam chadutavara? A beautiful memory that came from the first interaction of awakenings. The beauty of the avatar, the beauty of the divinity is in relishing the human movements of the Lord and then getting dazzled by the divinity of the Divine Master. Bhagavan is always there to wake us. He's come here to open our eyes. That has become my favorite shloka. The second stanza of Shankaracharya's Guru Stotra. Ajnana timirandhasya jnananjana shalakhaya chakshurun militam yena tasmai shri gurave namaha. Which says that
For all of us who are with a cataract, timirandhasya, who have become blind by the cataract of ajnana timirandhasya, jnananjana shalakhaya, to whom Bhagavan has applied the kajal, the collyrium of jnana, and who has opened chakshurun militam yena, he who has opened the eyes, to him, to that Sadguru, we offer our obeisance. There have been multiple awakenings. Yenno melukulpul nai, Swami's pada sannidhilo. One of the most beautiful, most powerful experience was when I was sitting in the interview room with Bhagwan in the year 1996 or 97. Bhagwan used to call us inside. He used to call the Vice Chancellor and the Registrar also around 2:45 every day, 2:45 in the afternoon. I had the good fortune of missing the last period of the MBA and come to the mandir. And I was sitting, and Bhagwan used to speak about the various issues about the university to the registrar or the vice chancellor. Yemra ee roj class lo em jarigindi? No, he will ask me, and I would. This used to be my Telugu practice moments. No, I used to bumble in Telugu, and then Swami used to correct. Hey, atla cheppakuddu. No, he used to correct my Telugu there. A beautiful incident. On that particular day, Swami did not speak to me at all. I was just sitting, when I was sitting there just now, and I was seeing that handkerchief. This memory came back very, very strongly of how the children used to sit at the lotus feet of the Divine Master, of the Divine Mother. One of the best pastimes of sitting next to Swami's chair was to, keep that handkerchief of Swami right, because Swami will pick up the handkerchief, he'll wipe his face and he'll keep it down again. He'll purposely keep it in a haphazard manner so that the boy who is sitting next to him gets a chance to, slowly put his hand up and set the thing right. He'll wait for Swami to remove the hand. Immediately he'll put the hand, put it and take the hand back before Swami finds it out. It's a beautiful experience. The boy who is sitting next to Swami will be concentrating, focusing fully on that handkerchief, right? And all the gyan that Swami is giving will be for the others. So this boy's focus is on the handkerchief. It's a beautiful relationship of the handkerchief boys and Swami. So I had got into that addiction of setting the handkerchief right. So I was sitting there. Swami was speaking to the Vice Chancellor and the Registrar, and I had become a bit bold that I need not take my hand out before Swami comes. So I used to take that chance to keep the hand, and Swami would keep his hand on my hand. So as he was talking to them, he started playing with my fingers. He was lifting one finger and bending it like this. And I'm very happy that he is not speaking to me. I had no Telugu practice today. And he saw me speaking to the Vice Chancellor and the Registrar. After some time, I started getting a sense of happiness, that uncontrollable urge to laugh. It was very difficult not to laugh at that point of time. It was just coming out like waves. And I was controlling it, very, very, it was becoming difficult because, the joy is coming out and I want to laugh out loud, and tears are coming out of my eyes. Somehow it was an experience that I can never, ever relive after that. But I was sitting there, Swami is doing this, he's not talking to me, and I am literally, there are no words to express that feeling of bliss that was emanating. It was just like in waves it is coming out, waves and waves and waves of bliss are coming. Or every day, Swami used to, around 3:15, 3:30, Swami used to say, వెళ్ళండి padam ఇప్పుడు అందరు కాచుకొని ఉన్నారు, నేను దర్శనానికి వెళ్ళాలి, పో. He used to pack us off. That day, he looked at me, he told, ikkade కూర్చోండి, నేను దర్శనానికి వెళ్ళి వస్తాను. So he went inside, he brushed his hair, all spursed up for the devotees outside. God also does Shringara for the devotees. And for the bliss of the devotees, he is there to make the devotees happy. So he went out, he finished his darshan in about 10 or 12 minutes.
He came back. Again, he sat in that chair, continued to talk to the Vice Chancellor and the Registrar without even talking to me. That whole day he didn't talk. But I was on a different plane. It was an awakening of some vault inside. There is some vault, some tijori, some, what's it called? Some safe inside, which Swamy had opened. And the key is now lost. It is a lifetime of search. He has opened up a lifetime quest back for that key to see how I can open it again and experience that beautiful experience of the bliss emanating from the heart. He had given that. That was an awakening. Adoka Melukolpu. But the simplicity of Bhagwan's bliss. Here is Bhagwan giving the highest bliss, the highest experience to a young boy. And then Bhagwan shows how he is able to derive joy, derive bliss from the simplest of things. We had gone to Banerghetta forest. Banerghetta is a forest reserve just on the outskirts of Bangalore. He had taken quite a few boys from Kodaikanal. The Kodaikanal boys are very fortunate. And after the Kodaikanal trip, when they had come back and they were continuing to stay in Vrindavan, Swamy one day organized a trip to the Banerghetta forest. I very vividly remember Swamy getting into that Dabba bus, it's that Khatara bus, absolutely, gada 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 gada, all kinds of sounds that bus was making. He had come down, Swamy is equally in bliss in a BMW car and that ramshackle kind of a bus, it's an insult to the other buses to call this thing a bus. And Swamy was sitting there all happy and he's not sitting straight, he's almost on the side and he's talking to everybody, hey chudandi, akkad chudandi, ikkad chudandi. We stopped at one place and they brought one panther, the young one of a panther. I'll never forget the expression on Swamy's eyes, the expression of awe, of sheer awe on Swamy's eyes. Swamy's looking at that with, the seat is supposed to be like this. He's like this, holding on to both the seats, the front seat and his own backrest, and he's looking at that with such intensity. I had the greatest good fortune that day where he just looked at me and I saw the twinkle in his eyes. His eyes were twinkling with that bliss and he's looking at his own creation with so much of joy. That evening, just please, I'm sharing these things to give you one glimpse of the simplicity of Bhagwan, the absolute simplicity of Bhagwan. Bhagwan used to walk for 40 minutes inside his bedroom, a small bedroom, and he would walk for 40 minutes up and down, up and down, up and down. He does not have the luxury of going to a garden for a walk, because the moment he steps out, he is surrounded by devotees. But Bhagwan is discipline incarnate. Up and down, 20 minutes walk, then he would open the door, let me in, then I have to continue the other 20 minutes walk. Right? So we would be going, he would go like this. He would go like this and I would go like this. On that day, Swamy had seen panthers inside the cage. They were pacing up and down. Like a child, Swamy reminds me, did you see the panther in the Banerghetta forest? We are also walking like panthers. The beauty, the leelas of the Divine Master. The things that endear us to the Lord, the things that tie us forever to the Lord are these smallest of things, associated and packaged along with the greatest of things. That same wonder, that Ashcharyam that I saw in his eyes when he saw those panthers, that same wonder I saw in 2011 when Bhagwan was not keeping physically that well. And I would bring Bhagwan's chair out onto the
front room upstairs, and I would open the front door upstairs, the upstairs balcony door I would open, so that Swamy could have at least some sunlight. Swamy had stopped going for morning darshan. He would come only in the evenings, sometimes for darshan at 7 o'clock, 8 o'clock. There was no sunlight for Swamy, so I used to open this door and he would sit. There were pigeons that used to go up and down on that balcony. That same bliss that he derived from seeing those panthers, he could get the same bliss just looking at those beautiful pigeons. The oneness, the view of Bhagwan, the netram of Bhagwan, Sudarshana of Bhagwan, is such that it has got the same equanimity for everything. A great awakening for me to be able to derive something from every incident that I had the good fortune of experiencing with Swamy. Next comes the part of responsibilities. It is not an easy task, it's not all about getting something from Bhagwan. It is about earning the love of Bhagwan. How do we earn Swamy's love? How do we yearn to get proximity to Swamy? For many of the youngsters, ఎంతో మంది పిల్లలు స్వామి దగ్గర పనిచేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి తెలుగులో తప్పు అయితే క్షమించండి దయచేసి. ఎవరో చీటీ రాసి ఇచ్చారు తెలుగులో మాట్లాడమని, అందుకోసం ట్రై చేస్తున్నాను. ఏ విధంగా స్వామి దగ్గర పని చేయాలంటే, స్వామి దగ్గర జీవితం గడపాలంటే ఎన్ని రకాల కష్టాలు మనము, ఎన్ని రకాల responsibilities for convincing our parents is there, only the boys who work with Swamy understand. And this was a beautiful phase of my life where Swamy would play some mischief and then he would send me for doing some damage control. One day Swamy, for some reason, ఏదో వీడికి పెళ్లి చేసేయమని చెప్పారు. I was still doing my MBA. And he sent word through another gentleman, ఇంకొకరితో భక్తుడితో ఖబర్ పంపించారు, పోయి సత్యజిత్ ఫాదర్కి చెప్పు, ఆయనకి ఏదైనా చేయమని చెప్పు, చేస్తే మంచిది అని చెప్పమన్నారు. And father started this topic. We were having breakfast. We were having a small get together in the higher secondary school. అక్కడ స్వామి నాన్న స్టార్ట్ చేశారు, పలాంటి మాట స్వామి ఖబర్ పంపించారు, నువ్వేమంటావు అని చెప్పారు. నేను అక్కడ ఏదో తింటున్నాను, అదే అక్కడ ఇచ్చిపెట్టాను, లేచాను, అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినాను. ఫాదర్కి he got very angry, rightfully so. And then I went and told Swamy, this is what my father told. I got very angry. నీకు బుద్ధి లేదు, ఎందుకు అక్కడి నుంచి లేచి వెళ్ళావు, ఎందుకు లేచి అట్లా ప్రవర్తిస్తావా నువ్వు తల్లిదండ్రుల దగ్గర? స్వామి నాకు ఇష్టపడలేదు. స్వామి హే ఊరికే ఉండు. The lessons that Swamy is teaching. Another incident of Swamy is teaching us responsibilities. See, we are so inexperienced. We are young boys who are getting trained by the Divine Master. These are all small trainings. He is teaching us how to understand somebody's emotions, how to understand somebody else's point of view. Right? So he is teaching these small lessons of life to all of us. This was an incident that I got it from this thing. From this incident about learning to speak in a very convincing manner to your elders. Another day I had an interaction with father, and father said that you don't care for us anymore. I felt very bad. Papa, that is not true. No, I am doing service for Swamy. And I came back and I told Swamy, this is what father said. The way Swamy dealt with the whole situation, I had come and had a very sumptuous meal. Swamy called my parents and said, చూడు నిన్న నువ్వు ఏదైనా చెప్పావు, ఆయన పాపం భోజనం కూడా చేయలేదు. He was feeling so bad that that he has hurt your feelings, that he has not even had his food. And he is feeling so. The way Swamy intercedes, the divine master plan of Bhagwan in making everybody happy, in creating a blissful situation for all of us.
another aspect of responsibility, another awakening was about the responsibility that comes along with being near and dear to him. ఒకరోజు ఇంకా కాలేజ్లో ఉన్నాను నేను, జస్ట్ 4 or 5 months స్వామి స్టార్టెడ్ స్పీకింగ్ టు మీ. నేను ఇంటర్వ్యూ రూమ్కి అడుగు పెట్టిన తక్షణమే లోపల స్వామి లేరు, నరసింహ అవతారు ఉన్నారు. He is angry. He is so angry. No, I am just telling, he is so angry with me that he is, I thought that this is definitely not Swamy kind of a thing. So the moment I entered the interview room, Swamy showed me a letter telling, "Ichudu, ఏమేం రాస్తారు నీ గురించి, హాస్టల్ వాళ్ళు ఏమేం రాస్తారు నీ గురించి" అని. I told Swamy, ఎవరు రాశారు స్వామి, నీకెందుకు, ఎవరని నీకెందుకు, రైట్, ఎవరని నీకెందుకు, చూడు ఏమేమి రాస్తారో, నువ్వు చాలా ఎక్కువ మాట్లాడతావట, అందరితో ఎక్కువ కలిసిమెలిసి ఉంటావు, అందరితో ఎక్కువ బడబడ గడిబిడి ఎక్కువ చేస్తావు, నువ్వు డిసిప్లిన్ వాడిని కాదు, నీపైన స్వామి సమయం వ్యర్థం చేస్తున్నారు, ఇన్ని మాటలు, వార్డెన్ కూడా నీపైన కంప్లైంట్ చేస్తున్నాడు చూడు అని స్వామి చెప్తున్నారు. అండ్ హీ వాజ్ లుకింగ్ సో యాంగ్రీ that I got very scared. I knelt down. నేను మోకాల పైన కూర్చున్నాను. స్వామి క్షమించండి స్వామి, నేను అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాను స్వామి, కానీ ముందు మాట్లాడేవాడిని స్వామి, ఇప్పుడు తగ్గించాను స్వామి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరు స్వామికి ఆ అవతారంలో ఉన్నప్పుడు? స్వామి ఊరికే మాట్లాడుతూ, ఇక్కడ కూడా ఎక్కువ మాట్లాడతావు నువ్వు, నోరు మూసుకో అంటారు. స్వామి చెప్పారు, నీకు చూడు ఏం రాస్తారు చూడు, నీ వల్ల స్వామికి చెడ్డ పేరు వస్తున్నాయి అని చెప్పారు. ఆ మాట చాలా సూటిగా హృదయానికి తగిలింది. I felt very, very bad telling that because of me Swamy is getting a bad name. స్వామికి నా గురించి, నా వల్ల స్వామికి చెడ్డ పేరు వస్తున్నాయని ఆ మాట నేను భరించలేకపోయినాను, ఏడ్చడం మొదలుపెట్టాను. 22-year-old boy started crying like a girl there, and Swamy held me, and he immediately melted, and he put his hand around my head. తలపైన ఇలా చేయి పట్టుకొని ఇట్లా దగ్గర తీసుకున్నారు. my forehead touched his chest. Immediately the crying stopped. He told a very, very beautiful thing after that. He took me aside. He sat on the chair. తన కుర్చీ పైన కూర్చొని నన్ను దగ్గర తీసుకొని చెప్పారు, చూడు బంగారు, చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు అటు బట్టలు లేకుండా తిరుగుతున్నావా అని అడిగారు. స్వామి చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చేసి ఉంటానేమో అని చెప్పాను. ఇప్పుడు చేస్తావా అని చెప్పారు. లేదు స్వామి, ఇప్పుడు చేయను స్వామి, కానీ సరిగా విను, కానీ చిన్నప్పుడు నువ్వు బట్టలు లేకుండా తిరుగుతావు అని మాట యోచన చేసి ఇప్పుడు సిగ్గుపడతావా నువ్వు అని అడిగారు. లేదు స్వామి, ఇప్పుడు సిగ్గు ఎందుకు, ఇప్పుడు సిగ్గు ఎందుకు? స్వామి అదేరా, ఆ వయసుకి అది సహజము, ఈ వయసుకి ఇది సహజము. అదేవిధంగా స్వామి మాట్లాడక మునుపు నువ్వు ఏం చేశావో ఆ పరిస్థితికి అది సహజము. స్వామి మాట్లాడటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత నువ్వు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తావో అది ఈ టైంకి సహజము. బ్యూటిఫుల్ ఇన్సిడెంట్. అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బీ అషేమ్డ్ ఆఫ్ వాట్ యు వర్ బిఫోర్ స్వామి was speaking to you. You need not be ashamed of that. That was natural for that age. This is natural for this age. He has wiped out everything and told, start afresh now. ఈ రోజు నుంచి నువ్వు ఎలా ప్రవర్తిస్తావు దాన్ని చూసుకో. A beautiful incident of the love of Swamy. But then it is not that easy. It is not that easy to be with Swamy. He will continuously keep testing you. And there was a period of time when I was with Swamy. స్వామితో పూర్ణచంద్రాలు ఉన్నాను. ఆయన 1000 రోజులు, దగ్గర 1000 రోజులు, దగ్గర 2.5 సంవత్సరాలు సరిగా మాట్లాడలేదు స్వామి పక్కన కార్లో కూర్చున్నాను, స్వామికి ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు ఇవ్వలేకపోతున్నాం. So these are the tests Swamy puts to want you, so that you should bring that yearning inside, telling that నేను స్వామి సేవ చేయలేకపోతున్నాను, ఆత్మతృప్తిగా చేయలేకపోతున్నాను. No, I used to write letters. That is the time when I started learning Telugu. Because you can't speak to Swamy. Swamy దగ్గర స్వామితో మాట్లాడలేం మనం. స్వామికి పూర్ణచంద్రాలు ఉండి, స్వామితో అదే ఇంట్లో ఉండి స్వామికి ఉత్తరం రాసి ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. You have to write letters, and English is a language which cannot communicate the way our own Indian languages can communicate. So I started learning Telugu, how to write Telugu. I used to take Sanatana Sarthi and
the yearning that Swamy brings into a heart of a youngster to want to go closer and closer to Swamy, that is the point that I'm trying to awaken in all of us, telling that only an avatar can bring that kind of an affinity from a youngster, that desire to be closer to Swamy. As you go closer to Swamy, the responsibilities start increasing. And I will narrate for the next few minutes a few incidents about the responsibilities of being close to Swamy. I have not narrated this very often in my speeches, but I would like to narrate it here because this is a state that has been the closest to Swamy's heart, obviously. But this is also the state that has borne the biggest brunt in the last 2 years. When in 2003, Swamy had a fall, it was a very, very difficult period for all of us because we are adjusting to a divine master who is playing his Leela at a very different plane. We were all youngsters. We had not seen the earlier incidents of Bhagwan's life where he had the appendicitis, where he had the earlier fall. We were coping up. We were coping with this new face of Bhagwan. How do we deal with Bhagwan at this point of time? Here is Bhagwan, who has, on the night of 3rd of June 2003, Bhagwan was very unsteady on his feet. He used to walk, he should take a very long time to walk. In that, ఆ పరిస్థితిలో రాత్రిపూట 10:30-11 గంటకట్లా Swamy was going towards the bathroom. He held the chair. ఒక చైర్ని పట్టుకున్నారు, ఆ చైర్ జారిపోయింది. And he fell down. I could make out that Swamy is in very, very severe pain. But I did not even imagine that there was a fracture. I had to lift Swamy and take him towards the bathroom and kept holding him. And I had to lift him again and bring him back. He was not able to put his weight on his foot. He could not put any weight on the left foot. He came and lay down in the bed. He did not. The next day, we were to go to the Chief Minister's house. Sri S.M. Krishna was the Chief Minister of Karnataka then. We were supposed to go to his house in the evening, and Bhagwan was not getting up in the morning. I was there in the room waiting for the instructions that Swamy, what is to be done. Those days, at 5 o'clock, Swamy would open the door and send us out. And then, he would be on his own because he's always so independent. Swamy is always so independent. So we are adjusting to this situation now. It's a new situation. Please understand what it means to be with the Divine Master, the responsibilities that come along with the bliss. Why does he take some of us close? Because there is a tremendous responsibility that he has foreseen for all of us. That unless there is absolute love for the Divine Master, we cannot deal with that kind of a responsibility. So here I am, alone, sitting with Swamy, waiting for instructions. Swamy, what is to be done? Swamy, ఏమైంది Swamy? మాట్లాడండి Swamy. ఏమీ లేదు, ఊరికే ఉండు అంటున్నారు. స్వామి మీరు లేయటం లేదు స్వామి, టైం అయిపోయింది స్వామి, కొంచెం టిఫిన్ అయినా తీసుకోండి, కొంచెం గంజి తీసుకొస్తాను స్వామి, ఊరికే ఉండు నువ్వు అన్నారు. He's just lying, just closing his eyes and lying on the bed. We are unable to. How do you approach the Divine Master? How do you approach divinity when he is withdrawn himself? How do you approach the Divine Master? So I waited for a few more hours. It was 9 o'clock in the morning. I again went and held Swamy's hand. Swamy, 9 గంట అయింది స్వామి, ఏం చేయమంటారు మా? ఏమీ లేదు, నువ్వు ఊరికే కూర్చొని ఉండు అన్నారు. And now I am starting to panic. Swamy, డాక్టర్ని ఏమైనా పిలవాలనా? With great difficulty you can utter these words. How can you utter the word doctor to Swamy? We have seen Swamy
curing people like this. How can you utter the word doctor to Bhagwan? I took the courage. The words are coming out of my mouth as if I am telling a blasphemy to Swamy. ఏదో పాపం చేస్తున్నానేమో అని ఆ భావంతో నేను చెప్పినాను, ధైర్యం చేసి చెప్పినాను, స్వామి డాక్టర్ని ఏమైనా పిలవాలన్నా స్వామి, ఊరికే ఉండు అన్నారు. He slept through the day. At around 4 o'clock, somebody came. Janki Ramaya Garu came. The news had reached Puttaparthi. This was in Vrindavan. News had reached Puttaparthi that Swamy has not come out. So Janki Ramaya Garu had come. I came and told Swamy, baita andaru kaachkoni unnaru Swamy, emi khabar ledu. Those days you could set the time by Swamy's darshan, right? Swamy was so punctual. And this day morning Swamy had not come out. People are concerned. So I told Swamy, Janki Ramaya garu vacharu Swamy, emani cheppamantaru Swamy? Nannu కూర్చోపెట్టు అన్నారు. With a fractured hip, Swamy sat on the bed without any back support. He sits on his cot, and when Janki Ramaya garu comes in, Swamy says, ఏమనుకున్నారు, ఏం లేదు, నేను బాగున్నాను, చూడు ఊరికే షేవ్ చేయలేదు ఈరోజు అంటున్నారు. అందుకే కొంచెం గడ్డం పెరిగింది, షేవ్ చేయలేదు, లేకపోతే బాగానే ఉన్నారు, అనవసరంగా మీరు కంగారు పడుతున్నారు అని చెప్పి ఓదార్చి వాళ్ళని పంపించారు. పండపెట్టురా అన్నారు. I made him sleep again. Again 4 hours. The previous day at 10 o'clock, Swamy had fallen. 11 o'clock, Swamy had fallen. At 7 o'clock, Swamy tells, go and call the doctor. So Swamy, ఏ డాక్టర్ని పిలువమంటారు స్వామి? బోన్ డాక్టర్ని పిలువ అన్నారు. That's when we don't know what happens with the Divine Master. And when Dr. Sundaresh came, he told, చూడు మీరు ఏం చేయదలుచుకున్నారో చేయండి, ఈ శరీరాన్ని మీకు అప్పు చెప్తున్నాను. At every point of time, just please understand what Bhagwan stands for. He never ever identified with the body. We go and tell, అయ్యో అమ్మ నాకు ఇది సరిలేదు, నాకు అది బాగలేదు, ఇది బాగలేదు అని మనం డాక్టర్ దగ్గర వెళ్తాం. స్వామి టెల్స్, ఈ శరీరాన్ని మీకు అప్పు చెప్తున్నారు, మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ, మీరు ఏం చేసుకున్నారో చేయండి. Then everything happened, the surgery happened. After the surgery, during Swamy was given anesthesia, etc. The whole surgery was done. After the surgery, when we came back, I narrate this always, surgery is over, Swamy told, నేను ఇక్కడ ఉండను, ఇంటికి తీసుకెళ్ళు. So 3 hours after the operation, we are back in Vrindavan. We are taking Swamy up in the stretcher. And Swamy calls me, hey, Chudu. I thought probably we had shaken the stretcher and it's paining Swamy. I told Swamy, ఏమైనా నొప్పి అయిందమ్మా అని అడిగాను. ఊరికే ఉండు, విను, he's telling. He's just out of anesthesia. 3 hours after that. And he says, చూడు నాతో 5 మంది డాక్టర్స్ వచ్చారు, వాళ్ళకి కాఫీ ఇచ్చే అంటారు. See that the Divine Master, how he is always out there. He is never, no vectors, nothing points towards him. It is always radiating. That's the radiation of the divine love. And he says that andarki coffee iche. And he did not allow me to come near till I had gone and told the coffee and all those things. And I told Swamy, anni erpatlu chesanu Swamy. Then he tells the doctor, telling that, hey, this is how you performed the surgery. He is narrating to the doctor the exact steps of how he performed the surgery. That is the Divine Master. Who is Swamy? Where does Swamy exist? Does he live in that body? In that body that has been anesthetized and which is lying unconscious there? What is Swamy? And his independence continues. Within 4 days, Swamy was walking. After that surgery, within 4 days, Swamy started taking a few steps. And every one of you must remember that Guru Purnima after that. The way Swamy walked, as if he had come on a march past. The way Swamy, I'll never forget the walk of Swamy on the Guru Purnima after the fall. The independence was there. He tells that I am surrendering the body to you, and then he tells, now I am in control back again. Duranga undu, urke undu. And then he started telling me, you go to the office. I told Swamy, office akkarలేదు Swamy. నేను ఉంటాను Swamy, సేవ చేస్తాను. Hey, ఆఫీస్లో పని ఉంటుంది, ఎవరు చూస్తారు? He started sending me to the office. On 29th of August, he had another fall. On 29th of August 2003, Swamy had another fall.
when we went to the room, Swamy was lying on the floor. When we tried to lift Swamy was in excruciating pain. We had to bring a plank. We brought a plank, put it slowly under Swamy and lifted Swamy with the plank and brought him to the bed. Swamy was telling, virigpoindi, malli virigpoindi annaru. He could not move an inch. This pain was definitely much, much more than the previous incident. Bhagwan was lying there. Swamy, doctor, we no more taking permission from Swamy. We had already made the phone call and we told Dr. Sundaresh to come. So they were all on their way. Swamy told, glass lo neer tiskura. I brought water. Vibhuti unnaya ani adigaru. Swamy, vibhuti undi, Swamy. Oka packet veyimanaru dantlo. I put a packet of vibhuti in the water. It tiskura annaru. Kalpu annaru. Swamy, I mixed it, and he just put this hand inside and started sprinkling on himself. Like this. And he got up and sat. To that divine master, how do you deal with a master like that? He got up and sat, and see the beauty of the divine master. How even at that moment he wants to teach us one more lesson. Malli adigaru, ఆ నీళ్ళు ఇంకా ఉన్నాయా అని అడిగారు. అంటే స్వామి ఉన్నాయి స్వామి అని చెప్పారు. కొంచెం మాట్లాడుతూ కూర్చున్నారు. తర్వాత అడిగారు, ఆ నీళ్ళు ఇంకా ఉన్నాయా, విభూతి వేసిన నీళ్ళు ఉన్నాయా? అవును స్వామి, అక్కడే దగ్గర పెట్టుకొని ఉన్నానని చెప్పాను. తీసుకురా అన్నారు. ఐ బ్రాట్ ఇట్. అదే నీళ్ళ ఇంకా వేరే విభూతి వేసుకొని తీసుకువచ్చావా అని అడిగారు. లేదు స్వామి, అదే నీళ్ళు స్వామి. ఏయ్ నిజంగా చెప్పు, అదే నీళ్ళ వేరే తీసుకొచ్చావు? లేదు స్వామి, అదే స్వామి, నేను అబద్ధం ఎందుకు ఆడతాను స్వామి. ఏయ్ సరిగా చెప్పు, నిజంగా చెప్పు. స్వామి అదే నీళ్ళు స్వామి. దున్నపోతా, ఇంకొక విభూతి మరి ఒకసారి వేసిన విభూతి నేను మళ్ళీ వేయలేనా అని అడుగుతారు. See the lesson that Swamy is trying to teach. ఒకసారి వేసిన విభూతి మళ్ళీ వేయలేనా నేను అని అడుగుతాను. అంత అదే విభూతి అని చెప్పడం అంత అవసరం ఎందుకు నీకు? Why are you so concerned that it is the same విభూతి, that only the previous విభూతి will make do the help? నేను వేసిన విభూతి మళ్ళీ వేయలేనా అడుగుతున్నారు. So this is the divine master that we are dealing with. And when there were so many issues that were coming up, when Swamy was in the ICU, this state was going through the brunt of it all, of the mad allegations that were being made, the loose talk that had started going around, that Swamy was not taken care of well. He is the divine master. He is more than a father and a mother to all those who are around him. Every aspect of the divine master is so precious, so treasured for everyone around him, that when somebody comes and makes a comment of that kind, it is like putting a dagger into the heart. But the patience that Bhagwan has taught, that's what came in handy during that mad period. Please know that when all these questions were being raised, it wasn't as if we were unaware of what was being spoken about, but it is the discipline that Swamy has taught, that you do not speak to the media, that we held back. We have given all the answers. I am making this statement not because I want to clear my name for anything. I am making this statement because I have seen people suffer because of this question. I have seen the agony in people who have come to have darshan of the samadhi. I have seen the agony in the minds, in the relatives of my friends who have come and started telling about what is being spoken about. There is nothing that I need to clear for myself. But please note that there was an inquiry in the ICU about the care that was given to Swamy. I was questioned for 1 hour by a team of doctors.
by a team of the top physicians of the state had come and questioned me for 1 hour about what was the physical condition of this divine master of ours from 2003 to 2011. I have answered every single question to the panel of experts who had come. I don't need to answer the media. I do not need to answer the media. But to devotees who are having the agony of going through that, who have faced the brunt of these mad allegations, to them, I feel that I should make this statement, and only with that intent I am making this statement. We talk about continuing to live with Bhagwan. What does it mean to continue to live with Bhagwan? I will share a few more incidents about that I have been witness to, or that I have been a part of conversation. Swamy cheppina konni maatalu malli cheppudalchukunnanu ikkada. What is the effort that Bhagwan, what kind of effort Bhagwan has put into this mission of his? The simplicity that Bhagwan has taught. If we have to live with Bhagwan, if we want to continue to live with Bhagwan, the most important characteristic that we should develop is simplicity. The simplicity of the Divine Master should be reflected in every aspect of our lives. The concern for others. One day, Swamy asked me, "Emra em chadutunnavu?" అని అడిగారు. అదే స్వామి భాగవత వాహిని చదువుతున్నానని చెప్పాను. భాగవత వాహిని చదువుతానని చెప్పాను. Swamy heard it as Bhagavatam chadutunnanan చెప్పాను. So he started talking about Bhagavatam. And he started telling some beautiful stories from the Bhagavatam. The conversation went on for 15-20 minutes. Then Swamy beautifully asked, "Nen rasina Bhagavatam chadivinava?" అని అడిగారు. Swamy, అదే చదువుతున్నాను స్వామి భాగవత. ఓహో, అదే చదువుతున్నావా అని అడిగారు. Then Swamy made a beautiful statement. He says, "నీకు తెలీదురా, ప్రొద్దున్నే కస్తూరి వచ్చేవాడు. He used to come early in the morning and tell Swamy, సనాతన సారథికి వాహిని రెడీ అయిందా స్వామి అని అడిగేవాడు. రాత్రిపూట 2 గంటకి 3 గంటకి లేచి నేను బాత్రూంలో కూర్చొని రాసేవాడిని రా. నేను లైట్ ఆన్ చేస్తే పక్కన పండుకునే వాళ్ళందరూ ఇసుక పైన పండుకుంటారు కదా, వాళ్ళందరూ లేచి వెళ్తారు. అయ్యో స్వామి లేచారు, మనం ఇంకా పండుకోకూడదని వెళ్తారు. వాళ్ళకి ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయటం అని నేను లోపల బాత్రూంలో పోయి కూర్చొని రాసేవాడిని." I have been witness to this. Whenever we used to be in Swamy's room, three or four of us used to sleep in Swamy's room. He would very rarely be found on his bed. We would be sleeping like logs, on the floor. Swamy would be sitting. There's a beautiful, swivel chair in Swamy's bathroom. It's a nice wash basin area, the beautiful place where Swamy used to sit on that swivel chair. There was one period when we could make out that Swamy is sitting in the chair because there was a squeaking sound. Keek, 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 keek sound vachevadu. So we could make out that Swamy is sitting in the chair. 3 days after that, Swamy comes down and tells, "Chudu, ఆ చైర్ చాలా శబ్దం చేస్తుంది, పాపం పిల్లలు పండుకోలేరు, దానికి కొంచెం ఆయిల్ వేయి" అంటారు. చిన్న పిల్లలు కదా పాపం, పండుకోవడం నిద్ర అవసరం వాళ్ళకి. And he should tell, ఏం చేసేది, నాకు నిద్ర లేదు, ఏమీ లేదు, కానీ టైం ప్రకారం నేను ఉండాలి. I have to be according to time. The children need rest, so I allow them to sleep and I go and sit inside there. The kind of experience it is to live with the Divine Master is unbelievable. Another incident, just to convey that what is the legacy of this Divine Master, how much effort Bhagwan has put in physically to see that we live in a world that is filled with inspiration. We live in a world that is charged with His presence. ఇంటింటిలో కాదు, ఇంచులో స్వామి పేరు ఉంటుంది అని స్వామి చెప్పారు. So that, how much Swamy has worked towards that. One day in 2010, I told Swamy చెప్పారు, "స్వామి ప్రొద్దున పూట దర్శనం పూర్తిగా మానేశారు కదమ్మా,
అప్పుడప్పుడు దర్శనానికి వెళ్తుంటే బాగుంటుందేమో స్వామి అని చెప్పాను. ప్రొద్దున 4 గంటల నుంచి యాజ్ ఇఫ్ వీఆర్ ఆల్ కరుణా హృదయ అండ్ స్వామి డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ కరుణ, వీఆర్ ఆల్ ఈగోయిస్టిక్ పీపుల్, వీ కీప్ థింకింగ్ లైక్ దిస్. సో ఐ జస్ట్ పుట్ అప్ టు స్వామి ప్రొద్దున 4 గంటల నుంచి పాపం కూర్చొని ఉంటారు, వాళ్ళు 9 గంటల దాకా కూర్చుంటారు స్వామి, 5 గంటల సేపు చాలామంది ముసలి వాళ్ళు కూడా వస్తారు. అండ్ సో మచ్ ఆఫ్ కరుణ వీ హ్యావ్ గాట్ ఇన్ అవర్ హార్ట్ అండ్ వీఆర్ టెలింగ్ Swamy was listening to the whole thing. I suggested, made bold to suggest. That is the manda buddhi in our heads. And I told Swamy, గురువారం నాడు ఆదివారం నాడు 2 రోజులు వెళ్దాం స్వామి, 3 రోజులు రెస్ట్ తీసుకోండి, 2 రోజులైనా స్వామి ప్రొద్దున దర్శనానికి వెళ్దాం స్వామి అని అడిగితే స్వామి చెప్పారు, పల్లె తిరిగాను రా, ఎంత పని చేసింది ఈ శరీరం తెలుసునా అని అడిగారు. ఎంత పని చేసింది ఈ శరీరం, అగైన్ ఆల్వేస్ ఈ శరీరము, ఇట్ ఈస్ నాట్ నేను ఎంత పని చేశాను, నేను ఎక్కడ వస్తున్నాను ఎప్పుడు చెప్పేవారు కాదు. స్వామి వస్తున్నారని అంటనేవారు. నేను వస్తున్నానని చెప్పమని చెప్పేవారు కాదు, స్వామి వస్తున్నానని చెప్పమన్నారు. ఎంత పని చేసింది ఈ శరీరం తెలుసునా నీకు, పల్లె తిరిగాను రా, అలసిపోయిందిరా శరీరము అని చెప్పారు. దిస్ వాజ్ ఇన్ 2010. We were just setting up the projects, the Vidyavahini project at that point of time. That word of Swamy, that sentence of Swamy, alsipoindira shariramu, palla tirganra, that filled me with so much of fire, that inspiration, telling that how much Swamy has done and what are we doing? What are we doing sitting here doing nothing and not thinking about this and that and ippudu Swamy leru atla itla ani ankoni manamu to come down to allow that inspiration to get covered by all these small issues is something that is not befitting the devotees of this divine master. No, it is not befitting us. We have to get up and start working. This Sivam ground should be filled like this every Sunday. This Sivam ground should be filled. That is the only Samarpan we can make for Swamy. Let us make a resolve that the activities that were going on when Swamy was physically present will start growing multifold with the divine essence of Swamy now spreading across the world. There is beautiful examples of inspiration that is coming up from various states. Tamil Nadu, I was talking to the district president of one of the districts of Tamil Nadu. He's telling that, sir, last year we brought 1,000 Balvikas children to Prashanti Nilayam Swamy. Next, for 90th birthday, we are going to bring 1,000 gurus from one district. See the kind of inspiration that these youngsters have, these young people who have taken up with a determination, who are charged with that determination, telling that we will take forward. That should be there in every heart. Every heart should be proud to have seen that divine master, to have been blessed by that divine master. So somebody used to tell me, Swamy used to carry a bag with Sevadal scarves from Puttaparthi. He used to come to Hyderabad here and he used to distribute Seva Cheyandi Bangaru. Swamy swayanga scarf panchipettevaru. Lakshmi Narasimham sir, who was the former registrar, used to tell me that this is how Swamy has built the organization. We have to have this energy, and this is a wonderful step that our brothers have taken here. Yes, I am very happy about this. Let this be there in every state. Let this kind of things happen in every state. Let this be replicated again and again in various places. Let that be inspiration in this place. Let the Chaitanya of Swamy be met by the Chaitanya, the inspiration that emanates from our heart. Let that be a beautiful merger. Let that be the merger of I don't know, I don't have words to express these feelings, but what I'm trying to say is it does not befit us to live like ordinary human beings. Let us take that word Divyatma Swarupulara very, very seriously. Very seriously. He has told that word, he has called us by that name hundreds, thousands, millions of times. Divyatma Swarupulara. We are not, an ordinary life is not for us. We have to lead a life of inspiration. We have to lead a life that inspires others, hundreds of others. Let these labels of Sai devotee and non-Sai devotee get just wiped out. There is no such thing as non-Sai devotee. Everybody who has a good heart is a Sai devotee. Everybody who has got inspiration is a Sai devotee.
Let us embrace everybody. It's a beautiful, I just went to the Radio Sai studio here. I was sitting once in Swamy's room, and Swamy used to listen to this Radio Sai program. There was one beautiful a question answer session that was going on. One elderly devotee was reading out questions that he has received from many devotees from across the world. And one question was, can an atheist get self-realization? Can an atheist get self-realization? I'm talking about labels, right? We are talking about, do we have, he's a devotee, he's not a devotee, he's a Christian, he's a Muslim, he's an atheist, he's a, various labels we have got. Let's just have a look at how Swamy thinks, what is the vision, the all-embracing, all-encompassing vision of the Divine Master. This was the question on the radio. Can an atheist get self-realization? And there was a beautiful answer that this elderly gentleman was giving, telling that, when atheism is nothing, there is nothing wrong with atheism. There are many atheists who are wonderful people who do a lot of seva, who have led a life of inspiration and truth. But the matter of fact is that they are still atheists, that they don't believe in the concept of God. So there is no question of self-realization, but because of the beautiful life that they have led, next janma they will get a better life. A beautiful answer was being given. I thought I should bring this discussion to Swamy's notice. Again, Mudha, right? Swamy, we have to bring something to Swamy's attention. And here he is telling that he is Chaitanya Swarupa, he is Satchit Ananda, always constant integrated awareness. And here I am, the fool that I am, trying to bring it to Swamy's notice. And I tell, Swamy, ఒక మంచి ప్రశ్నోత్తరం జరుగుతూ ఉంది స్వామి, ఒక మంచి ప్రశ్న అడిగారు. నాస్తికులకి I tried all that effort I need to make a proper translation from English to Telugu. నాస్తికులకి ఆత్మ సాక్షాత్కారం అవుతుందా అని అడుగుతున్నారు స్వామి అని అడిగారు. స్వామి దానికి ఇలాంటి జవాబు ఇస్తున్నారు. This kind of answer is being given. స్వామి told, before I could finish, స్వామి told, తప్పక అవుతుంది, తప్పక అవుతుంది. దేహాభిమానం విడిచిపెట్టిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఆత్మ సాక్షాత్కారం అవ్వట తప్పదు. దేహాభిమానం విడిచిపెట్టిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే ఆత్మ సాక్షాత్కారం అవ్వక తప్పదు. ఇట్ ఈస్ డెస్టిన్, ఇట్ ఈస్, you cannot escape atma sakshatkaram kind of a thing, Swamy is telling. And he does not believe in these labels. The point I am trying to make here is, let us open our hearts the way Swamy has opened his hearts. Let these small things about, this is mine and that is thine, this is our organization, that is their organization, let it all go. Let good work get flooded in this place. Let this be the source of the inspiration. There is so much of energy, there is so much of goodness, there is so much of love that Swamy has filled. We just need to go back and see that the treasure was not in the Ananta Shayanam, in that Ananta Padmanabha temple. The treasure is here. The treasure is here. The amount of love that Swamy has filled in our hearts, if we are able to open those floodgates, we are already in the golden age. If we are just able to embrace the golden age, it's a different viewpoint. It's a different world that we live in when we open up our hearts. All these small things, there is a beautiful anecdote, a beautiful analogy that comes to my mind. When we say that today we were making all these arrangements for Vidya Vahini. Ee plug point panchayatledra, aa plug point panchayatledra, akkada socket lo chudu, akkada panchestha unda leda, akkada current raavatam ledu, adi transformer lo emana problem unda chudu. So these kinds of problems, if this is not working, probably that is the problem. If that is not working, probably that is the problem. That is not, it's all linear. But with Swamy it is not like that. With Swamy it is solar power, right? Direct onto your this thing. You don't have to go through X, Y or Z and telling that only because if I get an instruction from so and so I will do this, or only if I have to get. Do we need instructions to do seva? Do we need an authority to do seva? Do we need a badge to do seva? It is a direct connection between me and my Lord. If that kind of a beautiful relationship between me and my Lord is set up, if we can get that kind of a beautiful work going, our life would be a totally different thing. And that connect to the Divine Master, we will continue to live with the Divine Master. Anyway, so these are quite a few thoughts that I thought I should share with all of you on this wonderful evening.
I thank the organizers of Samarpan for having given this wonderful opportunity to speak in this August grounds once again. And I thank you for the patient hearing. Sai Ram. అది సత్యవాహిని, సత్యసాయి వాహిని. వాహిని గురించి మళ్ళీ సమీక్షించి చెప్పాల్సింది ఏముండదు, ఎందుకంటే వాహినిలో కొట్టుకుపోతున్న వాడిని నేనేం సమీక్షించగలను. కానీ ఒకటే విషయము, ఇక్కడ కూర్చున్న వారి అందరి హృదయాల నుంచి వచ్చిన స్పందన, నాకు అనిపిస్తున్న స్పందన ఏమిటంటే, యూ వన్స్ మోర్ ఇన్స్టాల్ స్వామి ఇన్ అవర్ హార్ట్స్ బ్రదర్. థ్యాంక్స్ అ లాట్. అవేరెక్కనింగ్ అని ఆయన తీసుకున్న టాపిక్ ఎంత సమంజసంగా ఉందంటే, ఎన్ని విధాలు చెప్పుకున్నా, ఎంత సింబాలిక్గాను స్పిరిచువల్గా అవేకనింగ్ గురించి ఎన్నో చక్కని ఇన్సిడెంట్స్ చెప్పారు. అవన్నీ సమీక్ష చేయాలని అనుకుంటే మనకి ఏది మిస్ అవుతామో అనుకుని మళ్ళీ నేను అంతసేపు చెప్పాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి అది నా ఉద్దేశం కాదు. అయితే చూడండి, చిన్న చిన్న విషయాలు స్వామి లైఫ్లో. స్వామి డిసెంబర్ 1996లో సత్యజిత్ స్వామి పడుకుని ఉంటే బెడ్ పైన పక్కన కూర్చుని సుప్రభాతం పాడుతుంటే, సుప్రభాతం పాడుతున్నావా అని స్వామి అడగడం లాంటి చిన్న చిన్న విషయాల దగ్గర నుంచి, చిన్న విషయాలంటే అవి ఏమాత్రం ఏ విధంగా చూసుకున్నా చిన్న విషయాలు కాదు, కానీ అటువంటి చక్కని టచింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ నుంచి తీసుకుని హ్యాండ్ కర్చీఫ్ పెట్టడం లాంటి అతి చిన్న అబ్జర్వేషన్స్ ఎంత ఆహ్లాదకరంగా చెప్పాడంటే సత్యజిత్. వింటున్నప్పుడు ఎలా సమయం జరుగుతుందో అసలు తెలియలేదు. స్వామి మనతో, సచిత్ నిజంగా తను పొందిన అనుభవాలన్నీ మనమే పొందుతున్నట్టు భావం వచ్చింది. నాకైతే అటువంటి భావం వచ్చింది. మనతో స్వామి ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారా అన్నట్టు భావం వచ్చింది. అంత చక్కని అనుభూతి కలిగింది. అందుకని అన్ని విషయాల గురించి చెప్పుకోవడం కాకుండా 3 స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆయన చెప్పినవి ఏంటంటే, ఫస్ట్ థింగ్ స్వామి మనకి నేర్పిస్తున్నది సింప్లిసిటీ. ఆయన యాక్షన్స్ ద్వారా సింప్లిసిటీ, నిరాడంబరంగా ఉండడం, సింపుల్ థింగ్స్ మీద ఫోకస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడము, ఏది ఫర్ గ్రాంటెడ్ తీసుకోకుండా ఉండడము, రెస్పాన్సిబిలిటీ బాధ్యత తీసుకోగలగడము. ఫర్ హూ మచ్ ఈస్ గివెన్, ఫ్రమ్ దెమ్ మచ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అన్నారు స్వామి. కాబట్టి బాధ్యత అనేది మనకి ఎక్కువ ఉంది. ఈరోజు బాధ్యత ఎక్కువగా ఉంది. మనందరికీ స్వామి ఇచ్చిన వారే, కానీ ఆయన నోరెత్తి కూడా మీరు ఇవ్వండి అని మనని డైరెక్ట్గా అడగరు. అందుకనే సచయిత్ చివరికి చెప్పారు, సేవ చేయడానికి ఒకళ్ళు చెప్పాలా నాకు అని. కాబట్టి బాధ్యత ఒకటి ఉంది. మూడోది, సమర్పణకి చాలా చేరువుగా ఉన్న విషయం ఏంటంటే భవితవ్యం గురించి చెప్పారు. మనం ఏది చేయాలి, ముందరికి వెళ్తూ మనందరికీ చాలా చేయవలసిన విషయాలు ఉన్నాయి. వి నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవర్ సెల్స్ అండ్ దేర్ ఫోర్ పర్హాప్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ లిటిల్ బిట్. గోల్డెన్ ఏజ్ ఆల్రెడీ వచ్చింది అని సచేత్ చెప్పారు. కాబట్టి ఇటువంటి చక్కని ఒక మాట చెప్పారు. ఈరోజు రేడియో స్థాయిలో కూడా అదే చదవడం జరిగింది. లెట్స్ నాట్ లివ్ లైక్ ఆర్డినరీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అని చెప్పారు స్వామి. ఈరోజు రేడియో స్థాయి మెసేజ్లు కూడా అదే చెప్పారు. యువర్ ఆత్మ, యువర్ ఆత్మ, యువర్ ఆత్మ అని మరొకసారి గుర్తు చేశారు. కాబట్టి దిస్ ఎ కాంగ్రిగేషన్ ఆఫ్ దివ్యాత్మాస్. దిస్ ఎ కాంగ్రిగేషన్ వేర్ we are coming to remind ourselves about the great opportunity we have got to play probably a small role of Uduta in the Sai Rama's mission. కాబట్టి అటువంటి గొప్ప అవకాశం గురించి మరొక్కసారి మన్ని వెన్ను తట్టి లేపినందుకు సచేత్ గారికి భాగ్యనగరం మొత్తం వినబడేట్టు హర్షధ్వనాలు చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Thanks a lot, brother.